His Excellency Narendra Dissanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, Honorable Ministers, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen. I warmly welcome you to this significant ceremony where we gather to witness the shining examples of the deep and enduring cooperation between Sri Lanka and India. Today marks a moment of shared progress as we jointly inaugurate key projects and exchange important memorandums of understanding. These milestones will be followed by the press statements from our two esteemed leaders reflecting the spirit of partnership and mutual respect that continues to guide our bilateral relations. We shall first witness the exchange of memorandums of understanding across a wide range of sectors reflecting the breadth and the depth of our bilateral cooperation. The first exchange is the MOU between the Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the implementation of HVDC interconnection for import-export of power. This will be exchanged on Sri Lankan side by Professor KTM Udayanga Hemapala, Secretary, Ministry of Energy, and will be exchanged on Indian side by Sri Vikram Misri, Foreign Secretary. Thank you very much, Professor Udayanga Hemapala. Would like to kindly request Sri Vikram Misri, Foreign Secretary, to remain where you are for the further exchanges of MOU. The next exchange is of the MOU between the Ministry of Electronics and Information Technology of India and the Ministry of Digital Economy of Sri Lanka on cooperation in the field of sharing successful digital solutions implemented at population scale for digital transformation. This will be exchanged on Sri Lankan side by Mr. Varunasri Dhanapala, Acting Secretary, Ministry of Digital Economy. And the exchange on Indian side by Sri Vikram Misri, Foreign Secretary. Thank you very much, Mr. Varunasri Dhanapala, Acting Secretary, Ministry of Digital Economy. We will now witness the exchange of a trilateral MOU between the Government of the Republic of India, the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and the Government of United Arab Emirates for the cooperation in the development of Trincomalee as an energy hub. This will be exchanged on Sri Lankan side by Professor KTM Udayanga Hemapala, Secretary, Ministry of Energy, and this will be exchanged on the Indian side by Sri Vikram Misri, Foreign Secretary, and will be exchanged on the UAE side by Mr. Khalid Nazar Al Ameri, Ambassador of the United Arab Emirates to Sri Lanka. Thank you very much, Professor KTM Udayanga Hemapala and Mr. Khalid Nazar Al-Meri. The next is the exchange of the MOU between the Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on defense cooperation. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Air Vice Marshal Sampath Thuyakonta, retired Secretary, Ministry of Defense, and will be exchanged on the Indian side by Sri Vikram Misri, Foreign Secretary. Thank you very much, gentlemen. You may resume your seating now. The next is the MOU on the multi-sectoral grant assistance for Eastern Province. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Mr. K.M.M. Siddhivardhana, Secretary, Ministry of Finance, Planning and Economic Development, and will be exchanged on the Indian side by Sri Santosh Jha, the High Commissioner of India
to Sri Lanka. Thank you very much, Mr. K.M.M. Sirivardhana, Secretary, Ministry of Finance, Planning and Economic Development, and would like to call upon Sri Santosh Jha, the High Commissioner of India to Sri Lanka, to kindly remain for the further exchanges of MOU. We will now witness the exchange of the MOU between the Ministry of Health and Family Welfare of India and the Ministry of Health and Mass Media of Sri Lanka on the cooperation in the field of health and medicine. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Dr. Anil Jalsingha, Secretary, Ministry of Health and Mass Media, and will be exchanged on the Indian side by Sri Santosh Jha, the High Commissioner of India to Sri Lanka. Gentlemen, please remain. The next is the MOU on the Pharmacopoeia cooperation between the Indian Pharmacopoeia Commission, Ministry of Health and Family Welfare of India and the National Medicines Regulatory Authority of Sri Lanka. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Dr. Anil Jalsingha, Secretary, Ministry of Health and Mass Media, and this will be exchanged on the Indian side by Sri Santosh Jha, the High Commissioner of India to Sri Lanka. Thank you very much, gentlemen. Next, we are ready to move on to the next segment of today's ceremony. We are ready to witness the virtual groundbreaking of the Sampur solar power project. It's time to take a look at a short video highlighting the key features and the significance of this landmark project. India and Sri Lanka share an eternal bond weaved by civilizational ties, cultural connect, and age-old goodwill. Under the visionary leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi, India has emerged as the principal development partner of Sri Lanka, as well as the largest source of trade, investments, and tourism. India's developmental projects have reached all 25 districts of the country, delivering tangible benefits to the people of Sri Lanka across all major sectors. Overall financial assistance extended by India to Sri Lanka, including emergency assistance, is about $7 billion. This includes grant assistance of $780 million. Over the past decade, more than 40 projects have been undertaken with grant assistance amounting to nearly $265 million. Indian investments significantly contribute to Sri Lanka's economy with the portfolio exceeding $2 billion. Today, the investment partnership will achieve another landmark with the groundbreaking of the Sampur solar power plant by Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, and President of Sri Lanka, His Excellency Anurag Kumara Dissanayake. Sampur Solar Power Plant is a 50-50 joint venture between NTPC Limited of India and Ceylon Electricity Board of Sri Lanka. NTPC and CEB jointly incorporated Trinco Mali Power Company Limited to develop the 120 megawatt project. Phase 1 of the project will be of 50 megawatt capacity, built over 500 acres of land. This solar project will bring in investment of approximately $100 million to Trinco Mali in the eastern province of Sri Lanka. This project, featuring the latest solar PV TOPCon technology, will enhance energy security, reduce fossil fuel dependence, create jobs, and foster a cleaner environment by reducing 200,000 tons of carbon dioxide emissions annually. It is expected to be commissioned by the end of 2027. With the groundbreaking of the Sampur solar power project, both countries are now progressing on a shared pathway of a forward-looking and green future.
I now kindly invite the President of Sri Lanka and the Prime Minister of India to rise and to jointly unveil the E-block for the Sampur solar power project. Your Excellencies, we shall now witness the virtual inauguration of the temperature-controlled agricultural warehouse in Dambulla. To commence this segment, it's time to take a look at a brief video showcasing the key features and the significance of this vital project. Further advancing the people-centric development partnership between India and Sri Lanka, another project that will be inaugurated today is the Dambulla temperature-controlled warehouse in the central province of Sri Lanka. This 5,000 metric ton facility for perishable agricultural produce is a 524 million Sri Lankan rupee joint initiative. Built with 300 million Sri Lankan rupee grant assistance from the Government of India, the warehouse is a first-of-its-kind facility in the country. It is divided into 6 chambers, each with independent temperature and humidity controls, and each capable of holding around 30,000 crates. The facility is fully equipped with the receiving area, sorting area, pre-cooling, and post-heating chambers and service area, complete with administrative units, stores, and quality control lab. It will significantly minimize post-harvest losses, which currently stand at around 40%, reduce price fluctuation, and ensure delivery of good quality agro-produce to consumers around the country. The inauguration of the Dambulla temperature-controlled warehouse underlines India's commitment to be a partner in Sri Lanka's development and prosperity. I now kindly invite the President of Sri Lanka and the Prime Minister of India to rise and to jointly unveil the E-block for the temperature-controlled agricultural warehouse in Dambulla. Thank you very much, Your Excellencies. We are now ready to witness the virtual inauguration of the project for the supply of solar rooftop systems to 5,000 religious institutions across the island nation Sri Lanka. To begin, we will now present a video highlighting the salient features and the broader significance of this transformative initiative. Today marks a new milestone in India-Sri Lanka energy cooperation with the inauguration of supply of solar rooftop systems for religious institutions across Sri Lanka. This project is being financed through an Indian credit assistance of $17 million. 5,000 solar rooftop systems are being supplied to 5,000 institutions of major religions in Sri Lanka, including Buddhism, Hinduism, Christianity, and Islam. The sites identified by the government of Sri Lanka span across all 9 provinces and 25 districts in the country. The solar rooftop systems will add 25 megawatts of solar capacity, generating over 37 million units of clean energy annually. The project will ensure reliable, cost-effective, and sustainable energy for the beneficiary institutions. With this, India and Sri Lanka will be partners in clean energy transition, illuminating the future together. We have the honor of inviting the President of Sri Lanka and the Prime Minister of India to rise and to jointly unveil the E-block for this landmark project.
now would like to call upon the two esteemed leaders to proceed to the respective lecterns. I have the honor of inviting His Excellency Narendra Dissanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to kindly deliver his statement. අතිගරු අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමනි, අගමැතිතුමියනි, ගරු අමාත්‍යවරුනි, සම්භාවනීය නියෝජිතවරුනි, ජනමාධ්‍ය නියෝජනය කරන මිත්‍රවරුනි, ආයුබෝවන්, වණක්කම්, නමස්තේ, සුබෝදෑසන. අපගේ රජයේ පිහිටවීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන පළමු රාජ්‍ය නායකයා ලෙස අතිගරු ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා සහ සම්භාවනීය දූත පිරිස මම උණුසුම් ලෙස පිළිගන්නවා. සම්ප්‍රදායික නොවන දේශපාලන පසුබිමකින් පැමිණ සිය රට දියුණු නව ලෝකයක් කරා ගමන් කිරීමට බාධාවක් පවතින දේශපාලන සංස්කෘතිය සහ අගතීන් වෙනස් කරන බවට ජනතාව සමග ඇති කරගත් සම්මුතියකින් බලයට පැමිණි ගරු ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා විසින් ඉන්දියාවේ සිදු කළ දේශපාලන පරිවර්තනයට සමාන අපේක්ෂාවන්ගෙන් යුතුව බලය අත්පත් කරගත් අප මෙම සිදුවීම් අගය කිරීම ඓතිහාසික කටයුත්තක් ලෙස මා සලකනවා. මෙම සංචාරය ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අනාදිමත් කාලයක සිට පවත්වාගෙන එන සබඳතාවල සමීපත්වය සහ මිත්‍රශීලී බව පිළිබිඹු කරනවා. කිලෝමීටර් 50කට වඩා අඩු පටු සාගර තීරයකින් වෙන්ව ඇති ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මිත්‍රත්වය මෙම සමීපත්වයටත් වඩා බෙහෙවින් සමීපයි. විවිධත්වයේ දේශය වන ඉන්දියාව ඉතිහාසයේ සිටම ලෝක සංස්කෘතිය හා අධ්‍යාත්මික උරුමයන් සඳහා සැලකිතු දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අද දවසේ ගෝලීය වේදිකාවේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව සිහිපත් කරනවා. ඉන්දියාව බැබලෙන ආකාරයත් නැගී සිටින ආකාරයත් අපි දැක තිබෙනවා. කලාපීය බලවතෙකු ලෙස පමණක් නොව ලෝක බලවතෙකු ලෙසත් ඉන්දියාව ස්ථානගත ඇති ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අපි අත්පොලසන් දෙනවා. අපගේ අත්පොලසන් දීම අවංක වූ බව සඳහන් කළ යුතුයි. ඉන්දියාව මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවද විශ්වාස කරන්නේ දකුණු ආසියාවේ නැගිටීම දකුණු ආසියාවට බැබලිය හැකි එක්ව ළඟා කරගත යුතු ඉලක්කයක් බවයි. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව සී භූගෝලීය සමීපත්වයට වඩා වැඩි යමක් බෙදා හදා ගන්නවා. අප වසර 2500කට වැඩි කාලයක් පුරාවට දිවෙන ගැඹුරු ඓතිහාසික ආගමික සහ සංස්කෘතික සබඳතා ඇති අසල්වැසියන් කාලයේ පරීක්ෂාවේ සමත්ව ඇති අපගේ සබඳතාව ගොඩනගී ඇත්තේ පොදු වටිනාකම් අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවය සහ පොදු අභිලාෂයන් මතයි. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව තම රටවල විවිධත්වයේ ගතිකත්වයේ බෙදා ගනිමින් ශිෂ්ටාචාරික හවුල්කරුවන් ලෙස ඉතිහාසයේ භාෂාව ආගම ආචාර ධර්ම කලාව සංස්කෘතිය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ආදී සෑම ශේත්‍රයකම සමීපයෙන් බවට පත් වී තිබෙනවා. ආසන්නම අත්නොහැර සිටින මිත්‍රත්වයේ සම්බන්ධයෙන් අපට සිහිපත් වන උදාහරණයක් වන්නේ 1996 වසරේ ලෝක කුසලන තරඟාවලියේදී ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කරුණක් මත කණ්ඩායම් දෙකක් අපේ රටේ සංචාරක කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ අවස්ථාවේදී ඉන්දියාව ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමක් ලෙස ප්‍රදර්ශන තරඟයකට සහභාගී වූ දැක්වූ මිත්‍රත්වයේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අපගේ ප්‍රණාමය නැවතත් පළ කරන්නට කැමැතියි. ශ්‍රී ලංකාව ජාතික අභිලාෂයන් මුල් තැන තබාගෙන සාමය හා ජාතින්ගේ ස්වීරිභාවය ප්‍රවර්ධනය කරමින් හසුරුවන විදේශ ප්‍රතිපත්ති අපේ මාර්ගසිතියම වෙනවා. මේට සුළු වේලාවකට පෙර අගමැති මෝදි මැතිතුමා සහ අපගේ නියෝජිත පිරිස් අතර ද්විපාර්ශ්ව සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. අපගේ ද්විපාර්ශ්ව සහයෝගිතාවේ වත්මන් තත්ත්වය පුළුල්ව සමාලෝචනය කළ අප අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ශේස්ත්‍රවල අපගේ සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගත් ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අදහස් වමාරු කරගත්තා. නවදිල්ලි නුවර වෙත සිදු කළ මාගේ සංචාරය සිහිපත් කරන අතරම ඒදී සම්මත කරගත් බෙදාගත් අනාගතය සඳහා හවුල්කාරීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම නම් ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනයේ ඇතුළත් ක්‍රියාමාර්ග
සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව දක්වන කැපවීම මා විසින් අගමැති මෝදි මැතිතුමාට දැනුම් දුන්නා. මෙරට ආර්ථිකය යලි ප්‍රකෘතිමත් කිරීම, වර්ධනය හා ස්ථාවරත්වය සඳහා ලබා දුන් අචල සහයෝගය වෙනුවෙන් මා අගමැති මෝදි මැතිතුමාට සහ ඉන්දියා රජයට ස්තුතිය පළ කරා. අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි මැතිතුමාගේ නායකත්වය සහ ඉන්දියාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගිය ඔහුගේ පරිවර්තනීය මුලපිරීම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි ඇති එතුමාගේ පෞද්ගලික මිත්‍රත්වයේ හේතුවෙන් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ, යටිදල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ සමාජ සවිබෙල ගැනීම යන ශේෂ්ත්‍ර තුල ශ්‍රී ලංකාවේ අපට විශාල ප්‍රතිලාභ ප්‍රමාණයක් ලැබී තිබෙනවා. අසල්වැසියා පළමුව යන ඉන්දියාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති රාමුවලට අනුකූලව අප රටේ ආර්ථික ප්‍රතිසාධන ක්‍රියාවලියට සහ තිරසර ආර්ථික ගමනට ඉන්දියාව දක්වන පූර්ණ කැපවීම සහ සහයෝගයට අගමැති මෝදි මැතිතුමාට අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සාර්ථක ණය පෘථුවිගත කරන වැඩසටහන සහ ස්ථාවරත්වය කරා ගමන් කරන අපගේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව මා අගමැති මෝදි මැතිතුමාට පැහැදිලි කරා. ණය පෘථුවිගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඉන්දියානු රජයේ දැක් වූ සහයෝගයට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දෙරට අතර දැනටමත් පවතින විශිෂ්ට ආරක්ෂක සහයෝගිතාව තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම පිළිබඳව විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කළ අතර ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාව මෙන්ම කලාපීය ස්ථාවරත්වයට හානිදායක වන කිසිදු කාර්යයකට ශ්‍රී ලංකාවේ භූමිය භාවිතා කිරීමට ඉඩ නොදීමේ ස්ථාවරය මා නැවත තහවුරු කළා. අන්‍යෝන්‍ය ආර්ථික කලාපයෙන් ඔබට මහද්වීප තටාකයේ පිටත සීමාවන් පිහිටුවීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මහද්වීපක තටක සීමාවන් පිළිබඳව කොමිසමයට ඉදිරිපත් කොට ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ හිමිකම් පෑමට අදාළ දීපාර්ශ්වික තාක්ෂණ සාකච්ඡා කඩිනමින් කැඳවීම සඳහා අගමැති මෝදි මැතිතුමාගේ මැදිහත් වීම මා ඉල්ලා සිටියා. වර්ධනය, නවෝත්පාදනය සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැන්වීම සඳහා ඩිජිටල් ආර්ථිකයක සංවර්ධනය කිරීමේ වැදගත්කම ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඉතා වැදගත් බහු ශේෂ්ත්‍රවල ඇති කරගත හැකි ඩිජිටල් කරන සහයෝගීතාවය පිළිබඳව අප සාකච්ඡා කළා. ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් අනන්‍යතා SLUDI ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉන්දියානු රුපියල් කෝටි 300ක මූල්‍ය ප්‍රදානයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මා ඉන්දියානු රජයට ස්තුතිවන්ත වනවා. අපගේ ආර්ථික සහ පුද්ගල සබඳතාව අතර හවුල්කාරීත්වය ඇති කර ගැනීමේදී සම්බන්ධ කතාව තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව අපි හඳුනාගත්තා. මහව ඕමන්ත දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා ලබා දුන් සහාය වෙනුවෙන් මහව අනුරාධපුර දුම්රිය මාර්ගයේ ස්ථාපනය කරන සංඥා පද්ධතිය සඳහා ලබා දුන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 14.9ක ණය පාසුකම ප්‍රධානයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මා අගමැති මෝදි මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වුණා. අගමැති මෝදි මැතිතුමා සහ මා මෙම ව්‍යාපෘති දෙක හෙට අනුරාධපුරයේදී විවෘත කරන බව සතුටින් දැනුම් දෙන්න කැමැතියි. බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා විශ්වාසදායක, දැරිය හැකි සහ කාලෝචිත බලශක්ති සම්පත් යොදා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා අපගේ රජයේ ප්‍රමුඛත්වය සහ එම ශේෂ්ත්‍ර තුළ තවදුරටත් ඇති කරගත හැකි සහයෝගීතාවය පිළිබඳ අපි සවිස්තරාත්මකව කරුණු සාකච්ඡා කළා. එමෙන්ම සංවර්ධන සහයෝගීතාව සහ කුසකර්මාන්ත පිළිබඳව අපි අදහස් සුවමාරු කරගත්තා. දෙරට අතර වෙළඳ හා ආයෝජන සහයෝගීතාව පිළිබඳවද අගමැති මෝදි මැතිතුමා සහ මා කරුණු සාකච්ඡා කළා. ප්‍රධාන සහයෝගීතා අංශවල වැඩි ඉන්දියානු ආයෝජන සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කිරීම දිරිමත් කිරීමට ඉන්දියානු රජයේ සහ අගමැති මෝදි මැතිතුමාගේ සහාය අපි ඉල්ලා සිටියා. සංචාරක අංශයේ සහයෝගීතාවය කෙරෙහි අපගේ සාකච්ඡාවලදී අවධානය යොමු වුණා. මෑත කාලීන වැඩිම සංචාරකයන් සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දියාවෙන්. එබැවින් මෙම අංශයේ විභවතාවයේ ඉහළ නැන්වීම සඳහා සහයෝගීතාවය වර්ධනය කර ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම පිළිබඳවත් අපි අදහස් සුවමාරු කරගත්තා. අපගේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට ප්‍රතිලාභ සැලසෙන පරිදි දෙරට අතර සමාජ ආරක්ෂණ ගිවිසුම කඩිනමින් අවසන් කිරීම සඳහා අගමැති මෝදි මැතිතුමාගේ මැදිහත් වීමද අප ඉල්ලා සිටියා. දීවර ගැටලුව සඳහා තිරසර විසඳුමක් ලබා දීමට සහයෝගී ප්‍රවේශයක් ඇති අවශ්‍යතාව අප සාකච්ඡා කළා. දෙරටේම තහනම් ආම්පන්නයක් වන පතුලේ ඇදගෙන යන දැල් ආම්පන්න ක්‍රමයේ මගින් සිදුවන දැඩි පාරිසරික හානිය හඳුනා ගනිමින් මෙම ක්‍රියාව නැවැත්වීම සහ නීති විරෝධී වාර්තා නොකළ සහ නියාමනය නොකළ මසුන් ඇල්ලීම මැඩ පැවැත්වීමට පියවර ගන්න ලෙස අප ඉල්ලා සිටියා. අද දින බලශක්ති ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය
සෞඛ්‍යංශ සහයෝගිතාවේ යටිදල පහසුකම් ව්‍යාපෘති සහ ණය පොතුවගත කිරීම ආදී ක්ෂේත්‍රවලට අදාළ ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික විසඳුම් කීපයක් වුවමාරු කර ගැනීමේ අවස්ථාවල සහභාගී වීම ගැන අප සතුටු වෙනවා. නිසැකම අපගේ සම්බන්ධතාවයේ තවත් ඉදිරි පියවරක්. අපගේ ජාතික විදුලිපළ පද්ධතිය මෙගාවොට් 120ක ධාරිතාවක් එකතු කරන සාම්පූර් සූර්ය බරාගාරයට මුල්ගල තැබීම, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ආගමික ආයතන 5000ක සඳහා සූර්ය විදුලි බල පද්ධති සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති එකම උෂ්ණත්ව පාලන කෘෂිකර්ම ගබඩාව වන දඹුල්ලපීටි කෘෂිකර්ම ගබඩාව විවෘත කිරීම සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ අගමැති මෝදි මැතිතුමා සමග එක්වීමට ලැබීම ගැන මා විශේෂයෙන්ම සතුටු වනවා. මෙම ජනතා කේන්ද්‍රීය ව්‍යාපෘති සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ලබා දුන් කාරුණික සහයෝගය සහාය වෙනුවෙන් ඉන්දියානු රජයට අප බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉන්දියාවෙන් අපට ලැබුණු ශ්‍රේෂ්ඨම ත්‍යාගය වන බුදුදහමේ ආගමනයෙන් පසු අපේ රටේ ඇති වූ ශ්‍රේෂ්ඨ ශිෂ්ටාචාරයේ ප්‍රතිමූර්තියක් වන අනුරාධපුරයට අගමැති මෝදි මැතිතුමා සහ දූත පිරිස හෙට සංචාරණය කරන බව මා සතුටින් සඳහන් කිරීමට කැමැතියි. අනුරාධපුරයේදී ජයශ්‍රී මා බෝධි සමුදුන වැඳ පුදා ගැනීමටද නියමිතයි. පසුගිය ආර්ථික අර්බුද අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා මෙන්ම ආර්ථිකය යලි ගොඩනැගීම පිණිස ඉන්දියාව තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දෙන බව මෝදි අගමැතිතුමා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැන්වීමට සහායකයෙකු සහ මිත්‍රයෙකු ලෙස ඉන්දියාව ළඟින්ම සිටින බවට ඒ දුන් සහාය සුවිශාල ශක්තියක් වූ බව අවධාරණය කළ යුතුයි. සංවර්ධනය, නවෝත්පාදන, ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ ආරක්ෂාව, ස්ථාවරත්වය, සාමය හා අප ජනතාවගේ සමෘද්ධිය සඳහා හවුල්කාරීත්වයෙන් පොදු ඉදිරි ගමනක් වෙනද ගැනීමට අපගේ රටවල් දෙකෙහිම ජනතාවට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව යනු සිටියමක ඇති රටවල් දෙකක් පමණක් නොවේ. ඒ ඉතිහාසයෙන් සම්බන්ධ වූ වෙළඳාමෙන් ශක්තිමත්ව බැඳුනා වූ මිත්‍රත්වයෙන් ඔවුනුන් හා බැඳී සිටින ජාතීන් දෙකක් බව අවධාරණය කළ යුතුයි. එමෙන්ම අගමැති මෝදි මැතිතුමාගේ සබ්බා සාත් සබ්බා විකාස් කියන සංකල්පය කාලීන හා යථාර්ථවාදී සංකල්පයක් ලෙස අගය කරන්නට අප කැමැතියි. අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඒ ජනතාවට සම විටම ලබා දුන් ශ්‍රේෂ්ඨ මිත්‍රත්වයේ සහ නොබිදුණු බහුවිධ සහයෝගයේ සංකේතයක් ලෙස විදේශීය රාජ්‍ය නායකයෙකුට ලබා දෙන ඉහළම ශ්‍රී ලාංකික ගෞරවය වන ශ්‍රී ලංකා මිත්‍ර විභූෂණ ගෞරවාභිදාන එතුමාට ප්‍රදාන කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය තීරණය කරගැති බව මා සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා. මෙම ගෞරවාභිදාන ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව කෙරෙහි ඔවුන්ගේ මිත්‍රත්වය සහ සහභාගීතාවය අගය කරනුවත් විදේශීය නායකයන්ට පිරුණු ලබන ගෞරවාභිදානයක්. සෑම විටම ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටි සමීපතම මිතුරෙකු වන අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි මැතිතුමා මෙම ගෞරවය ලැබීමට අතිශය සුදුසුකු බව අප තරයේ විශ්වාස කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අපත් පරිවර්තන මාවතේ ගමන් කරමින් සිටිනවා. අපේ හඳුන්වන්නේ පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් ජාතික ප්‍රතිපත්ති ලෙසයි. ආර්ථික ප්‍රගතිය, සමාජ සාධාරණත්වය මෙන්ම සෑම පුරවැසියෙකුටම ඔවුන්ගේ පසුබිම කුමක් වුවත් සමෘද්ධිමත් වීමට අවස්ථාව ඇති මාවතක් ලෙස ඒ ගොඩනංවා තිබෙනවා. අසල්වැසියන් ලෙසත්, හවුල්කරුවන් ලෙසත්, ඓතිහාසික මිතුරන් ලෙසත් එක්ව සංවර්ධනයේ පිරිපුන් අනාගතයක් ගොඩනැන්වීම මේ අවස්ථාවේ අපි අධිෂ්ඨාන කරගනිමු. ජනතා කේන්ද්‍රීය දේශපාලන පරිවර්තන සිදුවීම් පවතින මෙම වැදගත් අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක නියැලීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමාට සහ එතුමාගේ දූත පිරිසට මාගේ කෘතඥතාවය නැවත පළ කර සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Your Excellency. And now would like to call upon His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India, to kindly join His Excellency Kumar Dissanayake for the conferment of this Mitra Vibhushana Award.
May I once again request the leaders to proceed to your respective lecterns. Thank you very much, Your Excellencies. And now I have the honor of inviting His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, to kindly deliver his statement. Your Excellency, राष्ट्रपति दिसानायक जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। आयुबोवन, वणक्कम। आज राष्ट्रपति दिसानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहां के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका का यह मेरा चौथा दौरा है। 29 की मेरी पिछली यात्रा एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मेरा विश्वास था कि श्रीलंका विल राइज एंड राइज स्ट्रांगर। मैं श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज श्रीलंका को वापस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल वेणेक्करिए याबुल कापू। अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति दिसानायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिसानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सांपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में
मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौते से श्रीलंका के लिए बिजली एक्सपोर्ट करने के विकल्प खुलेंगे। मुझे खुशी है कि आज श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के लिए 5000 सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा। श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में भी हम सहयोग करेंगे। फ्रेंड, भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। आज हमने किसानों की भलाई के लिए श्रीलंका के सबसे बड़े वेयर हाउसेज का भी उद्घाटन किया। कल हम माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और माहो अनुराधपुरा स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम का भी शिलान्यास करेंगे। कांके संतुरई पोर्ट से आधुनिकीकरण के लिए काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। श्रीलंका में इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी के लिए 10,000 घरों का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। श्रीलंका के 700 अतिरिक्त कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें सांसद, न्यायपालिका से जुड़े लोग, उद्यमी, मीडियाकर्मी के साथ साथ युवा लीडर्स भी शामिल होंगे। फ्रेंड, हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिसानायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए हम सहमत हैं। फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और आत्मीयता भरे संबंध है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में मेरे होम स्टेट गुजरात के अरावली में मिले भगवान बुद्ध के रेलिस को श्रीलंका में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। त्रिकोमाली के थिरुकोनेश्वरम मंदिर के रिनोवेशन में भारत सहयोग देगा। अनुराधपुरा महाबोधि मंदिर परिसर में सेक्रेड सिटी और नोरेलिया में सीता एलिया मंदिर के निर्माण में भी
भारत सहयोग करेगा। फ्रेंड्स, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका में संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। फ्रेंड, भारत और श्रीलंका का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। अपने लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक बार फिर मैं गर्मजोशीपूर्ण स्वागत के लिए राष्ट्रपति दिसानायक का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपनी भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद्री बोहोमा स्तुति। Thank you, Your Excellency. And this concludes today's ceremony. I kindly request all of you to remain seated until the two leaders have departed the room.